Amen. Amen. So we're continuing on from yesterday. Takže budeme pokračovať zo včerajšku. Vamos continuar onde paramos ontem. I'll do a short review. Spravím krátke zhrnutie, Vou fazer uma breve revisão. But I want to include a couple of thoughts that weren't mentioned yesterday. ale chcem sem zahrnúť niekoľko myšlienok, ktoré sme včera nespomenuli. Pensamentos que ontem não foram mencionados. They shouldn't be thoughts that are new. Nemali by to byť nové Não são myšlienky, pensamentos que devem ser novos para ninguém, But I just want to remind us. ale chcem vám to len pripomenúť. mas são apenas para lembrarmos. I'll need to erase this, so I'll just remind us first of this point. Budem musieť toto vymazať, takže vám najprv pripomeniem toto. There are set periods where they can see that there was a particular development in US politics. Sú určité ako keby obdobia, kde sú vidno vývoje, také zvláštnosti v politike Spojených štátov. In how political parties were structured and organized. A to je organizácia a štruktúra politických strán. Os partidos políticos foram estruturados e organizados. We have the first party system, the second party system, and the third party Máme system. prvý, druhý a tretí systém politických strán. Terceiro, sistemas partidários. They are the three that overlap with our reform line. A tieto tri vlastne nejako zasahujú do našej reformnej línie. Nossa linha de reforma. We're particularly focusing on the second, Respektíve prekrývajú sa s ňou. Zvlášť sa zameriavame na tú druhú, No segundo sistema, na ten Which druhý was- systém. predominantly the Whig Party versus the Democrat Party. A tam bol vlastne takým hlavným, ako keby, tam bola strana Whig versus demokrati. contra o Partido Democrata. The Whig Party fell apart in the 1850s, and a branch of that became the Republican Party. Tá strana Whig sa v 50. rokoch rozpadla a ich jedna vetva sa stala republikánskou. Depois ele passou a ser um partido republicano. So then, after about 1855, you had Democrats versus Republicans. Takže potom okolo roku 1855 už máme demokratov versus republikánov. Você tem então os republicanos e os democratas. But the predecessor of the Republicans was the Whig Party. A ten predchodca tých republikánov bola strana Whig. Partido republicano você tinha o Partido Whig. The parties switched platforms between the Civil War and the Civil Rights era. Tie strany zmenili takú tú svoju orientáciu alebo základňu medzi občianskou vojnou a érou Direitos civis. toho boja za So in občianske práva. Millerite history, Takže v dejinách Milleritov Ou seja, na história dos mileritas, the Democrats were more on Southern interests and the Whigs and Republicans on Northern interests. demokrati boli viac za tie južné záujmy a republikáni boli viac za tie severné záujmy. os Whig e os republicanos estavam mais defendendo os interesses do norte. Particularly early on, there was significant grey areas. Zvlášť v začiatkoch tu boli také ako keby šedé časti alebo šedé oblasti nevýrazné. Zonas assim, cinzas, onde não bem claramente definido. But those parties became more and more polarized. Ale tieto strany sa stali viac a viac polarizované. Cada vez mais esses partidos acabaram se polarizando. Just like today. Tak ako aj dnes. Assim como hoje. Čiže na začiatku to bolo také šedejšie a potom sa veľmi polarizovali. So if you're William Miller, Ak ste Williamom Millerom Se você é o Guilherme Miller or Samuel Snow, alebo Samuelom Snowom, ou Samuel Snow,
You're expecting the second advent to be here. Očakávate druhý príchod tu. Você espera o segundo advento aqui. So as we cover this history, A keď pozeráme na tieto dejiny, Então, ao cobrirmos essa história, you see polarization rising in particularly the 10 years prior to this history, 10-15 years. vidíme, ako vzrastá polarizácia v týchto dejinách, zvlášť za posledných 15 rokov. precedem esse tempo. Slavery is becoming more and more divisive. Otroctvo sa stáva viac a A viac escravidão causou cada vez mais divisão. rozdeľujúcou And témou. the future of the United States hinges on the 1844 US election. A budúcnosť Spojených štátov visí na voľbách roku 1844. Nesse momento das eleições de 1844, 1844, is that right? This is a book by John Bicknell titled America 1844. Toto je kniha od Bicknella, ktorá sa nazýva Amerika v 1844. Bicknell e o artigo, o título é América 1854. First quote. Prvý citát. Primeira citação. Miller was confident that election day would never take place. Miller si bol istý, že voľby by sa nikdy neudiali. Ele estava confiante que o dia de eleição nunca iria acontecer. While among the politicians in Washington, he wrote that he planned to, and then we'll quote him, Ele escreveu Zatiaľ, čo politici vo Washingtone ele iria, citando, diskutovali, alebo show them an important revolution will take place before long. on im ukazoval, že príde veľká revolúcia dôležitá, na ktorú sa nebude dlho čakať. breve. Which will supersede the necessity of choosing a president by ballot. Ktorá ako keby Esses acontecimentos predbehne alebo je dôležitejšia ako vyberanie prezidenta. de eleger novo presidente. For the King of Kings will soon be inaugurated into the chair of state. Pretože král kráľov čoskoro bude inaugurovaný Logo seria inaugurado no seu nad všetky štáty. So is William Miller particularly focused on the external political events? Zameriava sa William Miller nejako veľmi na vonkajšie udalosti. Miller, ele está focado aos eventos externos políticos aqui. No. Nie. This lines up with November 9, 2019. To je v línii s 9. novembrom 2019. De novembro de 2019. Would we care about the external events of 2019 if Christ was coming in a matter of months? Zaujímali by nás vonkajšie udalosti roku 2019, keby sme vedeli, že Kristus má prísť v priebehu pár mesiacov? Sendo que Cristo iria retornar dentro de poucos meses. In a history of success, they should have corrected that mistake in time. V dejinách úspechu, ale musíme na čas túto chybu napraviť. Deveriam ter detectado esse erro a tempo. What we are seeing now is largely what they should have seen. To, čo my vidíme teraz, je to, čo oni mali vidieť vtedy. Nós estamos vendo agora é aquilo que eles deveriam ter visto. If Samuel Snow had have corrected the mistake. Keď Samuel Snow opravil chybu. Se Snow tivesse corrigido o erro. And then on top of that, A ešte nad to, Em cima disso, of necessity, they must have a woman prophet ako potrebu dostali ženského proroka, necessário que tivesse uma profetisa, uma profeta mulher, who is also impeded by her own sexism. ktorá je tiež zviazaná svojim vlastným sexizmom. limitada por seu próprio sexismo. That says these external events are outside a woman's sphere of influence. Ktorý jej hovorí, že vonkajšie udalosti sú mimo sfér vplyvu žien. Fora do alcance.
So review. Takže to zhrniem. Então, revisando, We started back from the beginning. Začali sme od začiatku. a gente começou logo no início. We looked at the Constitution. Pozerali sme sa na ústavu. Olhamos para a Constituição. We saw it was a compromise document. Videli sme, že to bol dokument Nós kompromisu. vimos que era documento comprometido, In three com compromissos. in three particular parts. V troch zvláštnych oblastiach, alebo Em špeciálnych. três partes específicas. One of those was a fugitive slave clause. A jedno z nich boli aj tie klauzuly o otrokoch. Uma cláusula sobre os escravos fugitivos. Though they wrote it in an ambiguous way. Aj keď to napísali takým Mesmo nejasným, nevýrazným spôsobom. ambígua. To disguise the ugly word. Aby to škaredé slovo ako keby nejako zakryli. Isso é uma palavra não tão feia. But if they didn't mean slavery, Ale ak nemysleli otroctvo, dvojznačné slovo. Nie nevýrazné, ale dvojznačné. Aos escravos, they wouldn't have amended that after the Civil War. Keby nemysleli tým otroctvo, čo tam písali, tak by to pridali až po občianskej vojne. em seguida. Tak by to tam pridali. So the principle of the Fugitive Slave Act was in the Constitution. Takže ten princíp toho zákona o otrokoch bol v ústave. Os princípios do ato da emenda sobre os escravos fugitivos já estava incorporado na Constituição. Reinforced by other laws, A zmocnený ešte ďalšími inými zákonmi. Através de outras leis. finally and particularly with the 1850 Compromise. Až nakoniec to prišlo ku kompromisu roku 1850. Finalmente isso foi selado com o compromisso de 1850. And in 1861, the argument that the South is making V 1861. ten argument, ktorý robí juh, In 1861. In 1861, the South makes the following argument. povedali následovný argument. 1861 segue o próximo argumento. The law and a plain reading of the Constitution is on our side. Zákon a jasné čítanie ústavy je na našej strane. Leitura clara da Constituição estão ao nosso lado. And if you want to do a plain reading, their arguments are better than that of the North. A ak chcete ísť podľa jasného čítania, oni majú lepšie argumenty ako sever. O argumento era simplesmente melhor. So, Escravistas. 1798, you have a compromise constitution. Takže v 1798 máme 1750 você tem uma Constituição. ústavu Because the main kompromisu, priority is to hold that union together. pretože hlavná priorita bolo udržať pokope úniu. O propósito disso é de manter a União unida. Then, 1798, Henry Clay does his first political speech. V roku 1798 Henry Clay robí prvú politickú reč, preslov. We looked at the 1818 Missouri Compromise. Pozerali sme sa na kompromis z roku 1818 ohľadne Missouri. De Missouri em Missouri. 1818. Missouri wanted to enter as a slave state. Oni chceli vstúpiť do únie ako otrokársky štát. Como Estado escravista. This wasn't accepted in the North. To sever neprijal. Ou não aceitando. So Henry Clay linked the requests of two states. Takže Henry Clay spojil požiadavky dvoch štátov. Sendo assim, Henry Clay ele conseguiu ligar, conectar os pedidos de dois estados. Missouri can enter as a slave state if Maine can enter as a free state. Missouri môže vstúpiť ako Missouri pode otrokársky štát, ak Maine môže vstúpiť ako slobodný štát, neotrokársky. entrar como estado livre. John Quincy Adams said the following.
John Quincy Adams povedal následovné. John Quincy Adams, ele disse o seguinte. He said, I take it for granted Beriem to ako samozrejmosť, povedal, Ele disse, eu tomo isso como garantido, that the present question is a mere preamble že terajšia otázka je taká mierna preambula. é apenas uma mera preâmbula. It's like the title page of a book. Je to ako keby taká nejaká... je to titulka knihy. The title page of a great tragic volume. Titulka Página de título, veľkej tragickej... volume de livro veľkej trágico. tragiky. John Quincy Adams is the eldest son of his father, John Adams. John Quincy Adams je najstarší syn svojho otca, Johna Adamsa. John Adams Sr. was president in 1798. Bol prezidentom v roku 1798. John Adams, o pai, ele era vivo em 1798. But his son also becomes president Ale jeho syn sa tiež stáva prezidentom. O seu filho, ele também And- se torna presidente. And as John Quincy Adams ages, he becomes more and more against slavery. A John Quincy ako rastie, tak je stále viac a viac proti otroctvu. ele se torna cada vez mais contra a escravidão. And he says this Missouri Compromise is just the title page, just the introduction. A hovorí, že tento kompromis Missouri je len úvod. Je to proste iba titulka jednej veľkej krízy, katastrofy. Página de título do que vai seguir. The president thinks that the compromise will take all of this away. Prezident si myslí, že tento kompromis to všetko vyrieši. Ele achava que esse compromisso iria resolver tudo. But he doesn't believe that. Ale on tomu neverí, ten jeho syn. Mas ele não acredita nisso. This question, this issue, is now destined to last the extent of their individual and political lives. Táto otázka bude siahať ďaleko za ich osobné a politické životy. Vida política e vida. Toto napätie. I want to be clear in this history Chcem, aby nám bolo v týchto dejinách jasné, Quero ser claro com respeito a essa história. It's one thing that I'm hoping we see more and more clearly. ja dúfam, že je to niečo, čo budeme stále jasnejšie vidieť. Uma coisa que espero que estejamos vendo cada vez mais claramente. This was not a fight between slaveholders and abolitionists. Tuto nebol boj medzi otrokármi a abolicionistami. Escravistas, o dono de escravos e abolicionistas. To be an abolitionist was considered to be a radical extremist. Abolicionisti boli považovaní za radikálnych extrémistov. Era considerado ser extremista radical. What the North was involved in, what Henry Clay was involved in, To, v čom bol zapletený Henry Clay, Que o norte estava envolvido, que Henry Clay estava envolvido, was a type of abolition. bol typ alebo určitý spôsob abolície. But what they wanted to do was to end it slowly. mas o que eles queriam fazer Ale oni s tým chceli skončiť pomaly. devagarmente. They just hoped it would gradually end of itself in the South without their effort. Dúfali, že by to nejak tak postupne na tom juhu zaniklo bez nejakého ich veľkého úsilia. Por si só, sozinha, aos poucos, no sul, sem intervenção. People could be abolitionists for different reasons. Ľudia môžu byť abolicionisti z rôznych dôvodov. Poderiam ser abolicionistas por diferentes motivos. The majority of people were in the center. Väčšina ľudí bola v strede A maioria deles se encontrava no centro, eram centristas. And their position with slavery could be one of the following things. a ich pozícia ohľadne otroctva bola jedna z následovných vecí. Com respeito à escravidão, poderia ser como as seguintes. Slavery should end
Otroctvo by malo skončiť, escravidão precisa terminar, acabar, because the black population is having more and more children. čierni majú viac a viac detí, já que a população negra tem cada vez mais filhos. Inevitably, some are freed. a niektoré sú oslobodené. Inevitavelmente, alguns são libertos. The races somehow mix to whatever degree. Do nejakej úrovne sa tie rasy E miešajú a raça acaba se misturando até certo grau. And that's a bad thing. Isso é coisa ruim. Freed black people might take white people's jobs. Keď sa oslobodia čierni, tak to môže vlastne zobrať pracovné pozície bielým. Ocupando os empregos dos brancos. It's better for white people if slavery ended Je lepšie pre bielých, keby otroctvo skončilo Dar fim à escravidão. and then the popular idea at the time a populárna myšlienka v tom čase E logo Algum a názor? ideia popular naqueles tempos they put them all back on ships and send them back to Africa. bola, že ich oslobodia a vrátia ich naspäť do Afriky, nalodia ich a pošlu ich domov. e mandá-los de volta à África. You could be against slavery for racist reasons. Mohli ste byť proti otroctvu z rasistických dôvodov. Ser contra a escravidão, tendo na verdade razões, motivos racistas. And this is part of the problem that the Black Lives Matter protesters are raising. Toto je jeden z dôvodov alebo problémov, Parte do problema prečo povstávajú tie Black Lives Matters. as vidas dos negros se importam nesse movimento. Na čiernych záleží v preklade to hnutie. Because the people that in today's warped history treats as heroes Pretože tí, ktorí dnes sú oslavovaní ako hrdinovia, Histórias são tratados como heróis. if you investigate their positions, keď budete vlastne pozerať na tie ich, Posições, aké majú were no pozície, heroes. oni nie sú hrdinovia. na verdade não eram heróis. But there's been a cult of personality, an invention of history wrapped around them. Ale Mas je tu kultická osobnosť se envolvendo na personalidade, začiatku uma tých história dejín. que foi inventada em volta Asi dele. neviem presne. John Quincy Adams was one of the better ones of that history. John Quincy Adams bol jeden z tých lepších v týchto dejinách. Daquela história. But if you're an abolitionist in the radical sense of the word, you didn't get far in politics. Ale ak ste boli radikálny abolicionista, v politike ste sa veľmi ďaleko nedostali. Radical da palavra, você não ia chegar muito longe na vida política naquele tempo. So this was not anti-racists versus racists. Takže toto nebolo antirasisti versus rasisti. Falando de antirracista contra os racistas, For the most part. Z väčšiny prípadov. menos para grande parte. This was mostly just various extremes of racism. Toto boli rôzne extrémy rasizmu. Que na verdade temos só várias manifestações de racismo In both political parties. V oboch politických stranách. em ambos os partidos políticos. But the Whig, then Republican Party, leant towards abolition, and the Democrat Party leant towards slavery. Ale vtedy vlastne tá Whig strana, ktorá sa neskôr stala republikánskou, sa nakláňala viac k abolícii alebo rozpusteniu otroctva a tedajší demokrati sa viac nakláňali k otroctvu. A escravidão. Just as you have centrists today, and then a spectrum of left and right. Tak ako máme teraz centralistov a potom to spektrum od ľava až doprava. Logo, um espectro de direita e esquerda. Abolition being an absolute extreme position. A abolícia bola úplne v tej pozícii extrému. Uma posição extrema. We discussed 1798. Hovorili sme o 1798. 1798. 18 to 1820.
Od 1818 až 20 was the Missouri Compromise. bol kompromis Missouri. Foi o tempo do compromisso de Missouri, Now 1833. e o termo de 1833. agora 1834. I mentioned a pro-slavery extremist yesterday. Som Ontem eu fiz menção de hovorila o jednom extrémistovi za otroctvo John C. a Calhoun. to je John C. Calhoun. John C. Calhoun. He was from South Carolina. On bol z Južnej Karolíny. Ele era do Carolina do Sul. He was a strong defender of slavery and minority states' rights. Bol silný obranca otroctva a menšinových práv štátov. Dos direitos dos Teda, estados menores. tých menších In the late práv tých 1820s, menších his štátov. views changed more and more radically. V 1820 rokoch sa tie jeho pohľady viac a viac radikálne menili. Posições dele foram cada vez mais radicais. And the issue of slavery was very closely connected to their issues over the economy. Problém otroctva bol veľmi blízko spojený s ekonomickými problémami alebo Ligado à questão econômica. témami. So the economy of the North was more dependent upon manufacturing. Ekonomika severu bola viac závislá na manufaktúre Mais dependente de produção. And the South with slavery on agriculture. a na juhu bolo poľnohospodárstvo podporované otroctvom. Da agricultura dos escravos. And the economy of the North was suffering because of cheap imported goods. A ekonomika severu trpela kvôli lacnému dovozu Importações baratas. tovaru. If you can buy cheap manufacturing from Britain, it drives down prices of their own manufacturing. Keď z Británie sa vozili lacné produkty, tak vlastne tá ich vlastná výroba musela vyrábať lacno. Acaba prejudicando o trabalho de produção deles. So they placed a tariff on imported manufacturing. Takže dali takú tarifu na dovozové produkty. Qualquer importação. Manufaktúru. So you pay extra to Čiže- import manufactured goods. Museli ste platiť navyše, ak ste chceli vlastne voziť nejaké výrobky. De fora, você acaba Platilo sa viac za tie dovozové. But in the South, they don't have much manufacturing. Ale na juhu príliš veľa manufaktúry nebolo, no sul, eles não tinham muita produção. So they're importing quite a lot. takže oni toho dovážali dosť. Então eles importam bastante. And as the tariff drives up prices, it hurts their economy. A As tarifas acabam subindo, A to vlastne ubližovalo tej ekonomike, keď tá tarifa sa zvýšila. acaba machucando And efeito negativo à economia deles. the South takes this personally. A juh to bral osobne E o sul, eles tomam isso pessoal. And John C. Calhoun starts spreading the ideas through the South a John C. Calhoun začal niesť tie myšlienky v juhu, Há ideias pelo sul that there should be conditions on the southern states staying in the Union. že by mali byť určité podmienky na tie južné štáty, ktoré ostávajú v Únii. os estados do sul pudessem permanecer na União. And if the government doesn't follow through with the requests of the South, they will secede from the Union. Puh, E se o governo não ak tie, colaborasse com teraz essas neviem, demandas, mali odísť z Únie, então eles não iriam permanecer na União. This becomes a genuine risk in that history.
To bol veľkým riskom v týchto dejinách. A teraz mi ušla tá pointa. September 11 of 1830, John C. Calhoun wrote a letter. 11. septembra 1830 John C. Calhoun napísal list. He says that the tariff is the effect, not the cause of this issue. Hovoril, že tarif je len následok a nie príčina celého problému. He says the truth can't be hidden any longer. Hovoril, že tá pravda sa už nedá ďalej skrývať. It's the slavery in the South Je to otroctvo na juhu and the choices she has made in respect to industry that has placed them in this difficult position. a vlastne tie rozhodnutia, ktoré urobili ohľadne industrializácie, ktoré spôsobili, že sú teraz v tomto stave, Where their interests are being violated. kde vlastne tie ich záujmy sú ako keby poškodené. Interests sacrificed, domestic institutions subordinated, Záujmy boli obetované, domáce inštitúcie, neviem, themselves and podriadené. children reduced to wretchedness. A tí južania a ich deti boli vlastne ako keby odkázaní na nejakú takú chudobu, úbohosť. So the North and the South play politics in Congress. Aj sever a juh vlastne v kongrese si robili svoju politiku. They all try to pretend that slavery doesn't exist. Snažili sa predstierať, že otroctvo neexistuje, That that's not a root cause of their issues. že to nie je hlavná príčina ich problémov. John C. Calhoun is quite helpful to us. John C. Calhoun nám celkom pomáha, Because he had a way of cutting through the political speech and making the issues directly about slavery. Pretože on hovorí vlastne priamo, ide ako keby cez tú politiku a robí z toho problém otroctva. He does the same thing in 1844. To isté spravil aj v roku 1844. Whigs and Democrats are arguing about whether or not to annex Texas. Whig a demokrati argumentujú, či anexujú Texas. And both are diplomatically pretending that this issue has nothing to do with the expansion of slavery. A obaja diplomaticky predstierajú, že to nemá nič spoločné s rozšírením otroctva. And Calhoun upsets the South when he goes public and says it's all about slavery. A Calhoun ako keby tých južanov nahneval, keď verejne povedal, že je to celé o otroctve. Na verdade, tudo é a respeito sobre a questão da escravidão. It hurt their cause because the South had less of a chance of getting that passed if the North knew it was all about slavery. To vlastne ako keby zranilo ten ich zámer, pretože juh mal menšie šance na to, aby to prešlo, keď by vedel sever, že je to celé o otroctve. But Calhoun wanted to push that to the forefront because he wanted slavery to gain the ascendancy and spread. Ale Calhoun to pretlačil takto ako keby do popredia, pretože chcel, aby to otroctvo prerastlo. So a compromise tariff was constructed in 1833. Takže bol kompromis v roku 1833.
acabaram achar compromisso com respeito aos tarifas. proposed by, in union, John C. Calhoun and Henry Clay. A v jednote to navrhol John C. Calhoun a Henry Clay. John C. Calhoun e Henry Clay. And it was considered to save the Union. Malo to zachrániť Úniu. Era considerado de ser a salvação da União. Also, in late 1833, Aj neskôr v 1833 Nos fins de 1833, Clay began to have dinners with certain opposition leaders. Clay išiel na večeru s viacerými opozitnými protichodnými politickými vodcami To try and come up with a candidate to oppose Martin Van Buren in the next election. a chceli priniesť kandidáta, ktorý by bol proti tomu, čo hovorila v ďalších voľbách. Van Buren para as próximas eleições. This is considered to be the birth of the Whig Party. Toto sa považuje za zrod strany Whig. Isso é considerado o nascimento do Partido Whig. In the 1836 election, Vo voľbách 1836 the Whigs didn't run one candidate, they ran quite a number. Whig mali niekoľko kandidátov, nie iba jedného. Os Whigs, eles não deram apenas candidato, mas eles tiveram vários candidatos. To try to prevent the Democrat Party from gaining a majority. Nechceli, aby demokratická strana získala väčšinu. Pudessem ganhar a maioria. This is from that same book, America 1844. Toto je z tej istej knihy Amerika v 1844. América, 1844. There was another rule introduced into Congress that same year. Ešte iný zákon bol uvedený v tom roku pred kongres. Led by pro-slavery Democrats, Viedol to demokrat prootrocký. Pelos democratas pró-escravidão. it was called the gag rule. Isso era Bolo to chamado zákon gag Gag rule, neviem. Gag as in you can't speak. Ako v zmysle, že neviete hovoriť. impedimento a poder falar. What this rule made happen O que To, čo mohol tento aconteceu zákon what they said uskutočniť, čo povedali, o que eles o que disse, na verdade, disse a proibição de discussão. all these irritating abolitionists are sending petitions to Congress. všetci títo Todos esses abolicionisti, ktorí nás rozčulujú, čo to tu posielajú do kongresu, And this subject of abolition prevents us from getting our work done. a táto téma abolície nám bráni vo výkone tomu, aby z tej našej práce, aby sme konali to, čo je treba. Acaba nos atrapalhando em tomarmos decisões. So they decided that they would not accept any petitions that talked about freeing the slaves. Takže sa rozhodli, že nebudú E eles acabaram decidindo prijímať žiadne žiadosti na oslobodenie otrokov. que tratasse acerca do assunto de libertar escravos. And every time every time there was a new Congress, John Quincy Adams tried to have that rule removed. A vždy, keď bol ďalší kongres, tak John Quincy Adams sa snažil odstrániť tento zákon. Remover essa regra do Congresso. But it was not successfully removed until 1844. Ale nepodarilo sa to až do roku 1844. Até o ano 1854.
So from 1836 to 1844, you couldn't even approach Congress on the subject of abolition. Takže medzi rokom 1836 až 1844 ste ani nemohli do kongresu prísť s témou zrušenia otroctva. Da abolição no Congresso. A Tennessee slaveholder led in the application of that rule. Vlastne ten, kto viedol v aplikácii tohto zákona, bol otrokár z Tennessee, James K. Polk. James K. Polk. O nome dele é James K. Polk. He was Clay's opponent and victor in the 1844 election. On bol oponentom Claya aj Vick počas volieb 1844. E era do Whigs nas eleições de 44. He became the president that annexed Texas, took California and Oregon. Stal sa prezidentom, ktorý anexoval Texas, Se tornou presidente que acabou anexando Kaliforniu a Oregon. But the Democrats weren't able to pass that rule alone. Whigs were involved. Ale demokrati nemohli tento zákon sami vlastne dovoliť mu prejsť. Whig Party v tom tiež So for musela time, byť I'm going to zahrnutá. move a little bit more quickly. Takže pôjdem kvôli času trošku rýchlejšie. Então, por questão de tempo, eu vou avançar pouco mais rapidamente. That's the issue of 1833. To je Between téma North and South. 1833 medzi severom a juhom. Esse aqui é o programa de 1833, entre o norte e o sul. To try and make it clearer what we're doing, Para deixar bem claro o que nós estamos Aby som to ujasnila, čo teraz robíme, we're discussing three compromises. hovoríme o 3 kompromisoch. Nós estamos discutindo três negociados, três compromissos. 1818 to 21, Od 1818 až 21, 1818 a 21. 1833 and 1850. 1833 a 1850. 1850. And then a number of US elections. Tam je niekoľko volieb Spojených štátov. 1840, 1840, 1844, 1848, and 1860. 1840, E, por final, 1860. We'll just Štyri discuss those ones a for time. 48 a 60. Budeme hovoriť len o týchto kvôli času. Eleições, por questão de tempo. So we've discussed these two, 1818, 1833. Hovorili sme už o týchto dvoch, 1818 a 1833. 1833. In the 1840 election, the Whig Party is finally ready to settle on one candidate. Vo voľbách 1840 Whig Party už bola pripravená dať jedného kandidáta. Finalmente, os Whigs têm um candidato, estão reunidos com um candidato. So, as I've said, the Whig Party leans against slavery and the Democrat Party for slavery. Ako som hovorila, Whig bola bola za zrušenie otroctva a demokrati boli za otroctvo. So they're looking for a candidate, Hľadajú kandidáta Então, eles estão procurando um candidato. and one of those candidates was General Winfield Scott. Jeden z tých kandidátov bol generál Era o Winfield general Scott. Winfield Scott. He was no great hero for equality, Nebol veľký hrdina, pokiaľ ide o Não rovnosť, era um grande herói com respeito à igualdade, but he had written a letter expressing sympathy for abolitionists. ale napísal taký list, kde vyjadruje sympatiu k abolicionistom. mostrando a sua simpatia com a causa dos abolicionistas. And someone leaks that letter to the Virginia delegation of the Whig Party.
A niekto ten list ukázal delegácii vo Virginii pre Whig. A delegação do Partido Whig de Virgínia. The position you might think of as reasonable. A mohli by ste si myslieť, že má celkom dobrý postoj. Você pode pensar Rozumný. razoável. If you want to win the election, you don't want an extremist. Ak chcete vyhrať voľby, nechcete nejakého extrémistu. Você quer ganhar as eleições, você não quer nenhum candidato extremista. So he is not given that candidacy. Takže on nedal kandidatúru. Não é dado a ele essa candidatura. For the position of president, they choose William Henry Harrison, Na pozíciu prezidenta zobrali Candidata ao presidente, Harrisona, William Harrison. Harrison. a nice centrist, so you can win the election. To bol taký centralista, takže bolo pravdepodobné, že by mohol vyhrať voľby. Back then, the vice president didn't do very much. It was a powerless position. Viceprezident vtedy v podstate nemal nejakú veľmi mocnú pozíciu. Ele não tinha muito poder. So to win votes in the South, they pick a vice president who's a southern slave owner. A aby získali vlastne hlasy južanov, tak za viceprezidenta dali otrokára z juhu a to bol John Tyler. Presidente, escravista, dono de escravos. Many Whigs were excited with Harrison because they said there would never be another slave-holding president again. A tí zo strany Whig boli veľmi nadšení ohľadne Harrisona a povedali, že už nebude žiaden iný prezident otrokársky. Pensando que nunca mais haveria presidente pró-escravidão. They felt they'd won against slavery with Harrison. Oni si mysleli, že už vyhrali tie voľby s Harrisonom. Pardon, že skončili s otroctvom. They made the right compromises to win the election, Možno urobili kompromis na to, aby vyhrali voľby, Fizeram compromissos, ou seja, concessões para ganhar essa eleição. but the boat was headed in the right direction. ale tá loď išla správnym smerom. Mas o barco estava indo na direção certa. After 1 month in office, Harrison dies. Po mesiaci vo výkone služby zomrel Harrison Como presidente, Harrison acaba morrendo. vo So their funkcii. victories turned to mourning by their own compromise. Takže to ich víťazstvo sa obrátilo v plač kvôli tomu ich kompromisu. Transformado em pranto por causa do seu próprio compromisso, do seu próprio meu-teatro. John Tyler was a slave-owning southerner, barely a Whig. John Tyler bol otrokár južan, nebol moc zo strany Whig, alebo za stranu Whig. He quickly becomes president, and he throws out all of the Whig agenda items. Keď sa stal prezidentom, tak vyhodil všetky vlastne tie také programy vládne tej strany Whig. Todos aqueles pontos que eles tinham na agenda. This angers the party so much they throw him out of the Whig party To while tú, he's president. to tú stranu tak nahnevalo, že ho z tej strany Whig vlastne vyhodili počas jeho prezidencie. Excluem eles do partido deles. But all that he does between 1840 and 1844 is the result of their own compromise. To, čo on spravil medzi 40. a 44. rokom, bol výsledok ich vlastného kompromisu. Causa entre 1840 e 1854 é culpa dos seus próprios compromissos, ou seja, meio-termos que eles tinham escolhido. To win more votes in the South. Aby získal viacej hlasov na juhu. Ganhar mais votos. Aby získali. He is the one that brings the annexation of Texas into the public view. On je ten, ktorý tú anexiu Texasu vlastne priviedol pred verejnosť. '44 election. Voľby 1844. Eleições de
1954. The Whig Party is finally going to nominate their own leader, Henry Clay. Strana Whig ide nominovať toho svojho vodcu, Henry Claya, against the Democrats' Polk. ktorá je proti Polkovi z demokratickej strany. Candidata Polk. So by 1844, the issue of annexing Texas is a major political question. Takže do tohto roku 1844 tá téma anexie Texasu sa stáva veľkou politickou otázkou. Grande assunto político. The Democrats demand it, the Whigs are against it. Demokrati sa to dožadujú a Whig je proti tomu. Fazia questão disso e os Whigs estavam contra. So Henry Clay stands against the annexation of Texas. Takže Henry Clay stojí proti anexii Texasu, Contra a anexão de Texas, But he wants to win Southern votes. a chce vyhrať, získať tie južné hlasy. do Sul. So he writes a letter to the Southern newspapers. Takže napíše list do novín južanských Uma carta aos jornais do Sul. And he says he's not that opposed to annexing Texas, just if the conditions were right. a hovorí, on nie je tak veľmi proti anexii Texasu, ak budú správne podmienky. Tão oposto à anexão de Texas, sendo que as condições seriam certas. He had some strict conditions, but he showed himself as favorable to the idea. Mal niektoré také striktné podmienky, ale vyzeral, že je priateľný a že v tejto Problem veci is the akože letter he to wrote bolo to the dobre. Southern newspapers is also read by the Northern newspapers. Ten list, ktorý poslal Južanom, čítali tiež aj Severania. Essa carta que ele escreve aos jornais do Sul, ela também é lida pelos jornais do Norte. So the Northern Whigs who did not want to annex Texas Takže tí Severania tej strany Whig, ktorí nechceli anexovať Texas did not want to see the expansion of slavery, a nechceli vidieť vlastne rozmnoženie otroctva, they can easily, visibly see his compromise and they're angry. veľmi jasne videli tento jeho kompromis a hnevali sa. Claramente acabou se tornando bem visível esse compromisso, esse meio termo que ele estava querendo fazer, e ele se torna irados. He told the North one thing and the South another thing. Severu povedal jednu vec a juhu povedal druhú vec. E ao Sul ele disse outra. And he loses support in his own party because of that. Na svojej vlastnej strane ho prestali podporovať v jeho vlastnej strane, pretože kvôli tomuto. The other attack on him was he wasn't very religious, he wasn't very moral. A ďalší taký útok na ňo bol ohľadne toho, že nebol veľmi náboženský a morálny. Uma pessoa muito religiosa, ele não era muito moralista. Same kind of attack you'd get against a Democrat. Tak ako by ste aj útočili na demokrata. Ou seja, o mesmo ataque que se faz hoje contra os democratas. So they chose a very religious vice president to balance that ticket. Takže, aby to vyvážili, vybrali veľmi náboženského viceprezidenta. Vice-presidente bem religioso para encontrar equilíbrio. But he loses the election. Ale nevyhral. Mas ele perde as eleições. There are a number of reasons he lost the election, but I'll speak of two. Je niekoľko dôvodov, prečo prehral vo vojne, ale budem hovoriť o dvoch. Que ele perdeu as eleições, mas eu vou mencionar duas razões. One, he visibly compromised in the letter he sent to the South on Texas. Jedna bola, že viditeľne urobil kompromis v tom liste, ktorý poslal na juh ohľadne Texasu. Texas, o Sul. And the second, the fact that they had not taken a stronger position on slavery splits the vote.
A po druhé, že oni vlastne sa nechytili nejakej takej pozície ohľadne otroctva, tak ich to vlastne rozdelilo tie hlasy. Com isso, eles acabam perdendo vários votos. And staunch abolitionists vote for a third party, the Liberty Party. A abolicionisti volili za Acabaram Whig stranu. para um terceiro partido, que era o partido libertariano. I'm quoting now. This is from a biography, short biography portion on Henry Clay. Budem teraz And it citovať Aqui de uma biografia sobre Henry Clay, começa assim. It's actually going to be biografiu speaking Henry about Claya. Polk. A budem hovoriť o The winner. Polkovi. Vai falar sobre Polk, sobre o candidato dos democratas. Polk proved to be an extraordinarily successful president. Polk sa ukázal ako veľmi úspešný prezident. Ser presidente extraordinário e bem-sucedido. Perhaps the most Vynimočný. underrated in history. Underrated? Talvez Jeden z najviac tých, ktorí neboli dostatočne docenení v dejinách. He secured Oregon, California, Texas, and the Southwest in between. On vlastne zabezpečil Texas, Oregon, Kaliforniu, conseguiu segurar o Oregon, Ešte čosi. Califórnia e o Sudoeste. It's hard to imagine what the United States may have been without him. Je ťažké si predstaviť, čím by Spojené štáty boli bez neho. O que teria sido dos Estados Unidos sem ele? But the Mexican War, fought over Texas, and Polk's expansionist policies were the fuse that ignited the events that led directly to the Civil War. Ale Mexická vojna ohľadne Texasu, pardon, neviem. Essas razões que acabaram levando à guerra civil. These waymarks on our reform line would be 2014 and 2019. Tieto milníky sú na reformnej línii sú 2014 a 2019. Sunday law. Tu je nedeľný zákon. Decreto dominical. What happened in that 1844 election To led just a- directly to 1850, led directly to 1861. To, čo sa stalo vo voľbách 1844, priamo viedlo k 1850. a 61. Para 1850 e logo para 1861. Going back to the quote, Keď sa vrátim k tomu citátu. Voltando para a citação, the main result of the war and its huge increase in territory was to set off in Congress a sectional struggle over the expansion of slavery that shattered the political parties and eventually the Union. Vôbec neviem. To budeme musieť napísať. de expansão e os terrores da guerra acabaram sacudindo os partidos e a União. Some commentators later claimed that had Henry Clay been elected in 1844, there may never have been a civil war. Niektorí komentátori hovoria, že ak by Henry Clay bol v 1844 zvolený, nikdy by nebola občianska vojna. Talvez nunca teria acontecido uma guerra civil. We can't lose sight of the fact that Clay is not the bad guy in all of this. Musíme pamätať na to, že Clay vo všetkom tomto nie je ako keby ten zlý hrdina. Para mal nessa história toda. He's not the Trump, the Bannon, the McConnell. On nie je Trump, Bannon alebo McConnell. Não é o Trump, ele não é Bannon, ele não é McConnell. And I want to be clear, I'm not making him specifically anyone. Ja z neho nerobím ani nikoho vlastne, aby som to ujasnila. Claro, eu não quero colocar ele em paralelo com ninguém. But what he symbolizes today. Ale čo on dnes symbolizuje? Mas o que ele simboliza hoje? 1848 election. Voľby 1848.
by the way, Abraham Lincoln is involved in all of this. V tomto všetkom je zahrnutý alebo zapletený Abraham Lincoln. Tudo isso aqui. This 1840 election was radically different to any election held before. Toto boli voľby, ktoré boli úplne radikálne odlišné od všetkých predtým. Todas as eleições que já aconteceram antes. It ran on emotional, populist campaigns. Boli to také emocionálne populistické kampane. Em campanhas baseadas em emoções e populistas. They won that election, lost this one, won these. V týchto voľbách vyhrali, v týchto prehrali a v týchto znova vyhrali. Perderam a de 44 e ganharam a de 48 e de 50. Harrison won by this cult of personality that made him a man of the people. Harrison vyhral vďaka kultickej osobnosti. On bol takým človekom ľudí. Ele era uma cara do povo. The false idea that he lived in a log cabin was a major part of that cult of personality. Ten nesprávna myšlienka alebo názor toho, že žil v nejakej Simples cabana. nejakom karavane A sua parte desse zamknutom. personalidade. Lincoln Viedlo k tomu. campaigned for Harrison in 1840. Lincoln robil kampaň za Harrisona v And if you have a 1840. picture in your mind of Lincoln and a log cabin, it's because he just stole all of that and reused it in 1860. Ak vidíte ten obrázok v Lincolna, uzamknutého v nejakom karavane, tak to je preto, lebo to ukradol vlastne odtiaľto do 1860 roku. 1860. 1848 election. Voľby 1848. Eleições de 1848. The Whigs win this election. Vick vyhrala voľby. Os Whigs ganharam essas eleições. They again choose someone who they think will win over Southern votes. Zvolili si niekoho, o kom si mysleli, že vyhrá nad tými Candidato aqui južnými hlasmi. iria ganhar os votos do Sul. Zachary Taylor. Zachary Taylor. Zacarias Taylor. But he was tired of those Southern threats. Mas ele estava On voči týmto južným hrozbám bol do Sul. Where they say, if you don't do what we like, we're going to secede from the Union. Oni povedali, že keď nebudeš robiť, čo my chceme, tak my sa oddelíme od únie. Está pedindo, então a gente vai sair dessa união. And Zachary Taylor's position is, you try that, I'll just go to war with you and you won't win. A tá jeho pozícia bola, že skúste to, ja s vami pôjdem do vojny a vy to prehráte. Tentar isso, então eu vou começar uma guerra contra vocês e vocês não vão ganhar. He was quite threatening. On bol takou hrozbou. Isso era bastante ameaçador. So in 1844, they decide to annex Texas. V 1844 sa rozhodli anexovať Texas. Tentaram anexar Texas. In 1845, they go to war with Mexico over Texas. V 45. išli do boja s Mexikom ohľadne Texasu. Eles começam uma guerra contra México. By Era sobre Texas. 1846, they're looking at all three, Texas, California, Oregon. V 46. sa pozerajú na všetky tri Texas, Kalifornia a Oregon. Oregon, California e Texas. California doesn't want to be a territory. The gold rush is occurring. Kalifornia nechce byť teritorium. Queria ser território, Začína zlatá horúčka. era do ouro. California is a vast area. Their population is booming. Kalifornia je veľká oblasť a veľmi rýchlo tam rastie populácia. Procurada, a população estava crescendo cada vez mais. And
and they want to become a state. A chcú sa stať štátom. E eles querem se tornar Estado. So you have the same issue in the history of 1848 to 1850 that you had in 1818. Takže máme ten istý problém v Nessa história de 48. aj v 50. roku, aký sme mali v 1818. tinha 1818. Missouri and Maine, what do you do with these new states? Bol tu Missouri a Maine. Čo sa spraví s tými novými štátmi? Como Missouri e Maine, esses novos estados. So California doesn't want slavery. What do you do now when you make it a state? Kalifornia nechce otroctvo. Čo teraz E escravos. sa spraví, keď sa stanú štátom? Fazer com esse novo estado, se ele se tornar estado. The South says that if slavery is outlawed in these new Western states, they will secede from the Union. Juh hovorí, že ak sa otroctvo zavedie do týchto nových západných štátov, že pôjdu preč z únie. 1844 choice to rapidly expand the United States sets off this sectional crisis. Ale to nejak nedáva, to som možno zle pochopila. Agora, essa decisão de 1854, essa questão da expansão, acaba acelerando essa crise. And this is what the 1850 Compromise is all about. O tomto bol kompromis z roku 1850. Trata esse compromisso, esse meio termo de 1850. The North says we want Sever hovorí, California as a free state. my chceme mať Kaliforniu ako slobodný štát. Diz, nós queremos Califórnia como estado livre. It upsets the free state slave state balance. A to vlastne narúša tú rovnováhu slobodných a otrokárskych štátov. Livro entre os estados livres e os estados escravistas. In steps Henry Clay. What they need is a compromise. To, čo oni potrebujú, je kompromis. A prichádza Henry Clay. Eles precisam uma concessão, compromisso, He's deathly ill, meio termo. Je smrteľne chorý, Ele está doente, prestes a morrer. but he throws his energy into this compromise. a všetku svoju energiu dá do tohto kompromisu. Investe toda a sua energia nesse meio termo. Zachary Taylor doesn't want this compromise. He won't sign it. Zachary Taylor to nechce, on to nepodpísal. Quer esse compromisso, ele quer silêncio. Zachary Taylor dies after 18 months in office. Zachary Taylor zomrel po 18 mesiacoch vo funkcii 18 meses na presidência. In steps Millard Fillmore. a prichádza Entra no Millet Fillmore. Millet Fillmore. He's a pro-business northerner. On je taký propodnikateľský severan. Ele é do norte, ele é a favor dos negócios. People thought he would balance the southern Taylor. Ľudia si mysleli, že by to vyvážilo toho južanského Taylora, Há equilíbrio com respeito a Taylor. But whereas Taylor wouldn't sign the compromise, ale Taylor nepodpísal kompromis, Mas zatiaľ čo? em que Taylor to neurobil. Taylor não iria fazer concessões. he dies in 1850. Zomrel v roku 1850. Morre em 1850. Millard Fillmore signs it. Fillmore ho podpísal. Você tem então Fillmore que acaba sim passando e assinando esse compromisso. Millard Fillmore was personally opposed to slavery. Millet Fillmore bol osobne proti otroctvu, Totalmente oposto à escravidão. As was Henry Clay. tak ako aj Henry Clay. Assim como Henry Clay também. But their argument was Ale ich argument bol, Mas o argumento deles era the priority is the safety of the Union, že priorita je bezpečnosť únie a prioridade é a segurança da União and upholding a plain reading of the Constitution.
a udržanie jasného čítania ústavy. Manter uma leitura plena ou literal da Constituição. So in 1850, V 1850. to preserve the Union, 50 na zachovanie únie para preservar a União, a Whig president, a Whig northern president, signs a Whig written compromise. prezident presidente nortista Zvyk podpísal ten kompromis. assina esse compromisso, esse meio termo. So Z roku we're out of 1850. time, so I'm going to summarize, and then tomorrow we'll get into Abraham Lincoln. Čas nám vypršal, takže to zhrniem a zajtra budeme robiť Abrahama Lincolna. Vou agora resumir e amanhã a gente vai falar sobre Abraham Lincoln. Henry Clay died in 1852. Henry Clay zomrel v 1852 Morreu em 1852. And Abraham Lincoln gave his eulogy. Abraham Lincoln dal jeho, A eulogia era teraz neviem či, 8 years before he was nominated president. 8 rokov predtým, ako bol nominovaný za prezidenta. antes dele ser nominado como presidente. So we have the political life of Henry Clay from 1798 to 1852. Takže máme politický život Henry Claya od 1798 po 1852. 1858 a 1852. The great compromiser. To je ten veľký, ktorý robil kompromisy, kompromisér. Pacificador, essa palavra em português, o homem de compromissos, de concessões, meio termo. His three main compromises. Jeho 3 hlavné kompromisy. Missouri to preserve the Union, Missouri na zachovanie únie, Missouri to preserve the Union, Missouri na zachovanie únie, Para preservar a União, 1833, the Tariff Compromise to preserve the Union, 1833 3 kompromis na zachovanie únie, para preservar a União, tá tarifa 1850 to ohľadne preserve the tarif, Union. v 1850 znovu na zachovanie únie. também para preservar a União. He based his foundation on a plain reading of the Constitution over his personal convictions. Založil to a bolo to založené na jeho na túžbe uchovaní únie a tiež doslednom čítaní ústavy. To dal za dôležitejšie ako jeho osobné presvedčenie. Not a radical extremist abolitionist. Bol centralista, nebol radikálny extrémny abolicionista. Por se mostrar como centrista e não abolicionista radical. He founded the Whig Party that later became the Republican Party under Lincoln. Založil stranu Whig, ktorá sa neskôr pod Lincolnom stala republikánskou. O Whig, que se tornou mais para frente o Partido Republicano baixo Lincoln. They won 2 elections. Vyhrali dve voľby, Eles ganharam 2 eleições, but had 4 presidents in office because both of their presidents died. ktoré mali 4 prezidentov vo funkcii, pretože 2 z nich zomreli. e 2 presidentes acabaram morrendo. In 1840, they compromised V 1840 urobili kompromis. Em 1840 eles fizeram concessões and that turned the course of the United States. A to zvrátilo smer Spojených štátov. Isso acabou mudando o rumo dos Estados Unidos. In 1844, they lost because of compromise. V 1844 prehrali kvôli kompromisu. 4 eles perderam as eleições por causa das concessões. In 1848, again, they're trying to balance their election ticket. V 48. zase sa snažili vyvážiť tie voľby. Achar equilíbrio nas eleições. And the vice president signs the 1850 compromise. A viceprezident podpísal ten kompromis z 1850. Firmando o compromisso interno de 1850.
We've looked at those 3 compromises and 3 elections. Pozerali sme sa na tieto 3 kompromisy a 3 voľby. Três compromissos nessas eleições. I want us to think about how much more reasonable their position is. Chcem, aby sme rozmýšľali o tom, aká rozumná je tá ich pozícia. Sobre qual vulnerável essa posição deles. If you want to turn the course of America, Ak chcete zvrátiť smer Ameriky, Se você quisesse mudar o rumo dos Estados Unidos, you have to win the election. musíte vyhrať voľby. precisa ganhar as eleições. And if you want a high chance of winning that election, Ak nemáte veľkú šancu toho, aby ste vyhrali voľby, Uma probabilidade alta de ganhar as eleições, you want a candidate that can get enough votes. chcete kandidáta, ktorý môže získať dostatočne veľa hlasov. candidata que vai conseguir votos suficientes. Someone that can appeal to both sides. Niekto, ktorý môže upútať obidve strany. Candidata que possa apelar a ambos os lados. Someone who's a centrist, Nejakého centralistu. Alguém que é centrista not a radical abolitionist. Nie radikálneho abolicionistu. e não abolicionista radical. That way they can gradually end slavery and preserve the Union. Takto môžu postupne skončiť s otroctvom a zachovať úniu. Escravidão gradualmente e, ao mesmo tempo, preservar a união. Isn't there a place for compromise? Nie je tu miesto pre kompromis? Será que não há lugar para compromisso, para meio termo? Whatever I feel, Čokoľvek ja cítim, Independente de que eu sinto, don't the states have the freedom to choose for themselves? nemajú predsa tie štáty slobodu sa rozhodnúť same za seba? Shouldn't I respect their individual decisions for how to run their own states? Nemala by som rešpektovať ich individuálne rozhodnutia, ako vládnuť vo svojich štátoch? individuais, como eles querem funcionar os seus estados. And their right to do that is written into the Constitution. A to právo ich je napísané v ústave. O direito deles de fazer isso está escrito na Constituição. So whatever they believed about slavery, Takže čomukoľvek oni veria ohľadne otroctva, Quais eram as convicções deles com respeito à escravidão? doesn't their position seem reasonable? nezdá sa tá ich pozícia taká rozumná? A posição deles não parece ser razoável. That's why Henry Clay today is revered as a hero of his time. Preto na Kleja pozerajú ako na hrdinu v tejto Por dobe. isso que Henry Clay hoje em dia é visto elogiado como herói do tempo dele. Someone who wasn't so stubborn he couldn't work with both sides. Niekto, kto nebol taký tvrdohlavý, že by nemohol pracovať s oboma stranami. Não era tão cabeça duro, alguém que conseguia trabalhar com ambos os lados. Someone who upheld the Constitution and the Union. Niekto, kto držal ústavu a úniu. Que ele manteve alta a Constituição e a União. You would think he was on the right side of history. Mysleli by ste si, že v dejinách bol na tej správnej strane. Estava no lado certo da história. But Ellen White says differently. Ale Ellen Whiteová hovorí niečo iné. Mas Ellen White fala de maneira diferente sobre ele. If you kneel with me, we'll close in prayer and continue tomorrow morning. Pomodlíme sa a budeme zajtra Dear Father pokračovať. in heaven, Drahý nebeský Oče, Pai Celestial, thank you for these histories. ďakujeme Ti za tieto dejiny, obrigado, Senhor, por essas histórias that can teach us not just the external politics of today, ktoré nás učia nielen o externej politike dneška, ensinam as histórias, as políticas externas de hoje, but also of the internal growth we are meant to be experiencing. ale aj o vnútornom raste, ktorý máme prežívať. ensinam acerca do crescimento interno que nós devemos experimentar. Is there a place for individual freedoms and compromise on the truth? Je tu miesto na nejakú osobnú slobodu a kompromis s pravdou? Para compromisso, para concessões e verdade. I pray, Lord, that we'll grow in our understanding of this history
Pane, modlím sa, aby sme porástli v našom porozumení týchto dejín, Vamos crescer no nosso entendimento dessa história. particularly as we see the political storm growing outside of us. zvlášť keď vidíme, ako tá politická búrka okolo nás silnie. A tempestade política é cada vez mais ameaçador em volta de nós. And as many people struggle to understand the concepts of compromise and freedom. A ako mnohí zápasia s tým konceptom kompromisu a slobody. Pessoas têm dificuldades de entender os conceitos de liberdade e concessões. And how to read. A to, ako majú čítať. Como ler. Thank you that we can meet from all over the world. Ďakujem, že sa môžeme stretávať na celom svete, Assim, o que podemos nos reunir po celom svete. ao redor do mundo. For the remainder of the day, we specifically put the Fijian camp meeting in your hands. A zvlášť dávame do tvojich rúk Camp Meeting Fiji, Dia que o Senhor possa cuidar dessa campal acontecendo em Fiji. That you can bless their time together this afternoon. aby si požehnal ten ich spoločný čas dnes po obede. Abençoar o tempo deles juntos nessa tarde. Their fellowships and their continued study. Ich následovné štúdie a spoločenstvo. Também os estudos que eles vão ter. I pray this in Jesus' name. Modlím sa v mene Ježiša. Isso oro em nome de Jesus. Amen. Amen.